Welcome sir. This is a Cresco Maruthi True Value. Nearby நம்ம அரும்பாக்கம் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நம்ம ஷோரூம் இருக்குது. இது 2016 மாடல் ஈக்கோ 5 சீட்டர் வண்டி. ஆனால் 7 சீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வண்டி 41,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்கும். வண்டியில் மேஜர் ஒர்க் எதுவுமே கிடையாது. 1 இயர் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது. 6 மந்த் என்ஜின் கியர் பாக்ஸ் வாரண்ட்டி வரும். உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுத்துருவோம். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஒர்க் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 lakh கோட் பண்ணியிருக்கோம். நேரில் வந்து பாருங்கள், 5 lakhs பண்ணி முடிச்சு கொடுத்துடலாம் சார். எஸ்ப்ரெஸோ 2019 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, அரௌண்ட் 46,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்குது. நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்ட்டி வரும். ஆக்சுவலாக நியூ கார் வாரண்ட்டி வந்து முடிஞ்சிருக்காது. நியூ கார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்ரூ வேல்யூ வாரண்ட்டி வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 lakh 30,000 கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சார். ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் பண்ணிக்கலாம் சார். இது ஆல்டோ K10 2012 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி 48,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்குது. 280 கோட்டிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வாரண்ட்டி வராது, NTV கேட்டகரியில் வரும். NTV நான் ட்ரூ வேல்யூ வாரண்ட்டி. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ் 3ஆம் தேதி 7ஆம் மாதம் 2022 வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. வண்டி எந்த ப்ராப்ளமாக கிடையாது. மேஜர் ஆக்சிடென்ட் எதுவும் ஆகாது கிடையாது வண்டியில். இது 2015 சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, 27,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்கும். 310 நம்ம சைட் கோட்டிங்கு. இது VXA வேரியண்ட்டு. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஒர்க் எதுவுமே கிடையாது. வண்டி ஃபுல்லாக சர்வீஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் எதுவும் கிடையாது. இது உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸும் வந்துடும். வாரண்ட்டியும் உங்களுக்கு 6 மந்த் என்ஜின் கியர் பாக்ஸ் வந்துடும். இது 2017 மாடல் ஆம்னி
1 இயர் வாரண்டியோடு வரும், 3 ஃப்ரீ சர்வீஸ் வரும், 25,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ரன்னிங் ஆகிருக்கும். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஒர்க்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சுவலாக 5 சீட்டர் வண்டி இது, 7 சீட்டர் சீட் அடிஷனல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 325 கோட்டிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 3 நாளாக ஃபைனல் கொடுத்து விட்டுடலாம் சார். இது 2015 ஸ்ட்ரிங்ரே வேகனார். இதில் சிங்கிள் ஏர்பேக் இருக்கும் அண்ட் ABS VXA ப்ளஸ். இது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாவீலோடு இருக்கும். இது நம்ம சைட் கோட்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4.5 கோட்டிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது 6 மந்த் இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் வாரண்டியோடு வரும், 3 ஃப்ரீ சர்வீஸும் கொடுத்துருவாங்க. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தான். ஷோரூமுக்கு வாங்க, வண்டியை நேரில் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் சார். இது இக்னேஸ் 2019 மாடல் ஆட்டோமேட்டிக் வண்டி. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, 1 இயர் வாரண்டியும் வரும், 3 ஃப்ரீ சர்வீஸும் கொடுத்துருவாங்க. வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12,000 கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குது. இதில் சிங்கிள் ஏர்பேக் வரும், ABS அண்ட் அலாவீலோடு சேர்ந்து வந்திருக்கும். வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்ன்றனால ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஷிஃப்ட் டெக்னாலஜியோடு இருக்கும். வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6 lakh கொடுத்துருக்காங்க. நேரில் வந்து பாருங்கள், மேக்ஸிமம் ஒரு 580 570 அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார். இது ஆல்டோ K10. ஆல்ரெடி நம்ம 2 வண்டி ஆல்டோ K10 பார்த்துருப்போம். இது 3வது வண்டி, 2011 மாடல், சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி மொத்தம் 45,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்குது. இதுக்கு வாரண்ட்டி வர்றது அண்ட் பிஃபோர் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். வண்டியில் மேஜர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எதுவுமே ஆகலை. இன்சூரன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா February மாதம் வரைக்கும் இருக்குது. நம்ம 2 லட்ச ரூபா கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம். வண்டியில் சன்கோப்பர் கலர். வண்டி வந்து நேரில் பாருங்கள், ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். VXA வேரியண்ட் ஆக்சுவலாக இது. All I want
ஆல்டோ எல்எக்ஸ்ஐ வேரியன்ட் 2015 மாடல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 மாதம் இன்ஜின் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. 3 ஃப்ரீ சர்வீஸும் வந்துடும். இது 44,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்குது. நம்ம சைடு கோட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 290 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் மார்ச் மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. நம்ம சைடு கோட்டிங் வந்து 290, ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதா 270 வரைக்கும் ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. 4 டயர் புதுசு போட்டு கொடுத்துடலாம் சார். இது ஹோண்டா அமேஸ் ஐவி டெக் டீசல் வண்டி. 2013 மாடல். 2 ஓனர் வண்டி. 1,51,000 கிலோமீட்டர் வண்டி ஓடி இருக்குது. ஒயிட் கலர். நம்ம சைட் கோட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 325 கொடுத்துருக்காங்க. நேரில் வந்து வண்டி பாருங்கள். ஓகேனா ஃபைனல் பண்ணி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து February வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு PMS மட்டும் பண்ணிங்கன்னா வண்டி நல்லாயிருக்கும். வண்டியில் மேஜர் ஒர்க்கு எதுவும் கிடையாது.